Hi Ashwath, Hi sir, how are you sir? I'm doing great. Thanks for asking. How are you? I'm doing great sir. Where are you from? I'm from Nizamabad sir. Nizamabad. Okay, and about your family? We are four in our family, including me. My father is self-employed. My mother is a homemaker. I have a younger sister. She is currently pursuing 9th standard and myself sir. Okay. And about your education qualification? I have done my graduation in BCom Computer Application from Nista Degree College, Nizamabad sir. Okay. And ఎలా తెలుసు నీకు ఎస్విసి ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి? సార్ నాకు ఎస్విసి కెరీర్ సొల్యూషన్ గురించి గూగుల్లో తెలుసుకున్నాను సార్. అందులో టాప్ 10 ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ గ్లోబల్ అకౌంటింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని కొడితే టాప్ 10లో ఎస్విసి కెరీర్ సొల్యూషన్ వచ్చింది సార్. అందులో ఒక 5 to 6 సెలెక్ట్ చేసుకొని అందులో డెమో సెషన్స్ అన్ని అటెండ్ అయిన తర్వాత అందులో నేను బెస్ట్ అని ఇది ఎస్విసి కెరీర్ సొల్యూషన్ పిక్ చేసుకున్నాను సార్. ఓకే ఫైన్. అండ్ ఏం నేర్చుకున్నావు ఇక్కడ 2 months ట్రైనింగ్లో? ఇక్కడ 2 months ట్రైనింగ్లో నేను ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్, జనరల్ ఎంట్రీస్, రేషియో అనాలిసిస్, అకౌంట్స్ పేయబుల్, అకౌంట్ రిసీవబుల్ ప్రాసెస్ గురించి నేర్చుకున్నాను. దాంతోపాటు ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్, కార్పొరేట్ ఆక్షన్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, డెరివేటివ్స్ ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాను. కమ్యూనికేషన్స్కి వస్తే హెచ్ఆర్ సెషన్స్, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, జామ్ సెషన్స్ ఇవన్నీ పార్టిసిపేట్ అయ్యి నా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను సార్. ఓకే గుడ్ టు నో దట్. అండ్ షేర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్. సార్ నేను జెన్పాక్ట్ అండ్ కేఫిన్టెక్లో ప్లేస్ అయ్యాను సార్. బోత్ కంపెనీస్. ఓకే. జెన్పాక్ట్లో 3 rounds ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ జరిగింది సార్. ఫస్ట్ హెచ్ఆర్ రౌండ్, సెకండ్ అసెస్మెంట్ టెస్ట్ అండ్ థర్డ్ రౌండ్ మేనేజర్ రౌండ్. ఓకే. అండ్ కేఫిన్టెక్లో హెచ్ఆర్ రౌండ్ అండ్ మేనేజర్ రౌండ్, టెక్నికల్ మేనేజర్ రౌండ్ జరిగాయి సార్. ఇక్కడ మేనేజర్ రౌండ్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు సార్. అందులో 15 questions అలా అడిగారు. ఆ 15 questions నేను మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయగలిగాను. ఓకే గుడ్ టు నో దట్. అండ్ ఎప్పుడు జాయినింగ్? సార్ నెక్స్ట్ మండే. కమింగ్ మండే. అవును సార్. ఓకే, కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్.